So, good afternoon, everybody. Sorry for the delay to those who came on time. So, today's program is on daycare surgery. So, what do you think is daycare surgery? Ninga, no wrong answer. Nothing to feel shy here. Anything. What do you think? Daycare surgery. In the மூணு வார்த்தைனால என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க? Small surgical procedure. Okay, you think that the surgery will be minor, correct? What else? The patient need daycare only. Abdina, what does it mean? Patient will be in the hospital, but we won't look after them at night. Is that what it means? சும்மா புள்ளிங்க இல்லையா? கரெக்ட். டே கேர்னா டேயோட முடிஞ்சு போச்சு, வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. ஓகே, they are not going to stay the night in the hospital is what we normally mean by day care surgery, and usually the surgeries are minor. Anyone else wants to add anything? Okay, so our target actually across the globe now is 60 to 70% of all operations in any hospital is actually daycare. So what do you think is the how about you? என்ன அட்வான்டேஜ் நினைக்கிறீங்க டே கேர் சர்ஜரி பண்றதுல? அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் நான்லாம் படிக்கிறச்சு பேஷண்ட் அட்மிஷன் சர்ஜரி அடுத்த வாரம்னா இந்த வாரமே அட்மிட் ஆகிட்டு பெட்டில் இடம் இல்லைன்னா தரையில் படுத்துட்டு இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் 2 வாரம் கழிச்சு தான் வீட்டுக்கு போவாங்க. பட் நம்ம அன்றைக்கே அனுப்புறதுல ஏதாவது யூஸ் இருக்குல்ல? நம்ம தப்பு பண்ணுறோமா? அன்றைக்கே அனுப்புறது தப்பா? மைனர் சர்ஜரியாக இருந்தால் அன்றைக்கே பண்ணிவிட்டு அப்சர்வேஷன் பண்ணிவிட்டு அனுப்புறதுனால அவங்க ஃபினான்ஷியலாகவும் கொஞ்சம் fantastic. Cost is one of the most important things that drives daycare surgery across the globe, sometimes to the detriment of patient, but today we will focus on the positive things. Okay, very correct. Cost kammi pandradhukku one of the simplest ways is to send the patient same day. Anyone else has any idea? Anyway you're going to learn, but I just want to show the team how much you already know so that they'll up their game. What do you think is the reason why somebody cannot go home? நீங்க எதனால டே கேர்னு பிளான் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போக முடியாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? டே கேர்ல இன்சூரன்ஸ் போடுவாங்க மேம். அப்ப அந்த இன்சூரன்ஸ் அப்ரூவல் ஆகலனா வெரி குட். சோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் அதர் பர்பசஸ், நான் மெடிக்கல், சர்ஜன், பேஷண்ட், நர்ஸ் யாரும் ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன், தேர்ட் பார்ட்டி கிளியரன்ஸ் வரல. வெரி குட். அண்ட் see how aware everybody is. Anything else? கிளினிக்கல் ரீசன் யாராவது? வஹிதா, ஏதாவது பிரச்சனைனால டே கேர் பேஷண்ட் வீட்டுக்கு போக முடியாம இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நீ? ஜஸ்ட் கிவ் her the mic please. Surgical complication. Fantastic. You started thinking you'll do a lap appendix or a lap ovarian cyst. It became open surgery or patient bled or something happened. So surgery complicated ஆயிடுச்சுன்னா டே கேர் ஃபெயில் ஆகலாம். வெரி குட். Somebody else? யார் சொன்னாங்க? Fantastic. 100 marks. Commonest reason why somebody cannot go home are two. One is post-operative nausea, vomiting, other is pain. So today the team will take you through all these problems and how we can overcome all these and successfully admit and discharge the patient on the same day. So normally in daycare centers across the globe, the place 2 மணிக்கு பூட்டு போட்டுருவாங்க. ஓகே, டே சர்ஜரி யூனிட்னு வச்சா காலையில் 6 மணிக்கு பேஷண்ட் வந்துட்டு சர்ஜரி என்ன முடிக்கணுமோ முடிச்சுட்டு 2 மணியோட last patient has to be out. After that, for 2 hours later, the team will get ready for the next day, and if there is any complication, they will go to the nearby main hospital where they will be admitted. நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் சம்டைம் கொஞ்சம் காமெடி பண்ணுறோம். சாயங்காலம் 6 மணிக்கு பண்ணிட்டு டே சர்ஜரின்னு சொல்கிறோம். What we mean is short stay. Okay, another thing is some people cheat. They say 1 day surgery. What they mean is 23 hours 59 minutes பண்ணிட்டு ஆக்சுவலாக பேஷண்ட் நைட் ஸ்டே பண்ணுவாங்க. ஆனால் அதுக்கு பேர் 1 day surgery. ஏன்னா 8 மணிக்கு இன்னைக்கு அட்மிட் ஆகிட்டு நாளைக்கு 7:35 வெளியே போவாங்க. ஸோ there are a lot of variations, but the idea is less than 24 hours. Okay, over to you, Dr. Ajit. Thank you, ma'am. And we will start with the unorganized scene, and then for the organized one, I'll be presenting the presentation. So we will start with the unorganized, hilarious version of daycare process. So I would introduce. PowerPoint. So you as an introducer. Yeah. You. Dr. Ajit, if you don't mind, we just switch off so that. Yes. Here, this one.
Good afternoon to all. Today we are the team going to present daycare admission. The members are as Dr. Inbarasi and then service line manager Mr. Mohammed, building staff Ms. Kavita, admission staff Ms. Anusuya, Dr. Anesthetist Dr. Arun, OT staff Kamesh, and the hero of the story is patient attendant Abhishek. We'll start the program now. Good afternoon. உட்காருங்க. Good afternoon, ma'am. சொல்லுங்க சார். அதான் மேம் சர்ஜரி சொல்லியிருந்தீங்க, எப்போ சர்ஜரி? சர்ஜரி நாளைக்கு பிளான் பண்ணிக்கலாம். காலையில் 7 மணிக்கு அட்மிஷன் பண்ணிட்டு 9 மணி சர்ஜரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் பை 5 o'clock நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி வீட்டுக்கு போய்க்கலாம். ஆமாம், அது ஒரே நாளில் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா? காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஒன்றும் இருக்காது. நாங்கள் வி த டீம் வில் டேக் கேர் ஆஃப் த பேஷண்ட். ஸோ பை ஈவினிங் நீங்கள் டிஸ்சார்ஜுக்கு பிளான் பண்ணுற மாதிரி வந்துடுங்க எல்லாம் பொறுத்துட்டு. சரிங்க மேம். காஸ்ட்டு ஏதாச்சும் தெரியுமா மேம்? காஸ்ட் நான் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவேன். ஓகே. We will coordinate for the admission and the entire process. ஷியோர் மேம், ஷியோர். Thank you. மேம் அட்மிஷன் சொன்னாங்க மேம். டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஆர்கே பார்த்துருந்தேன். அட்மிஷன் டே கேர் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்க இல்லை 24 hours டே கேர் மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. காஸ்ட் வைஸ் என்ன உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் எதுவும் பண்ணிருக்கீங்களா? இல்லை, கீழே அட்மிஷனில் சரி, ஓகே. இது வந்து பிரிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும்தான், டாக்டர் அட்மிஷன் ஃபார்ம் கொடுக்கல. நீங்க ஒன்ஸ் எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் போயிட்டு அட்மிஷன் ஸ்லிப் வாங்கிட்டு வாங்க, அதுக்கப்புறம் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யாராச்சும் கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க? நான் சொல்றேன், டெம்பிள் ரைட் சைடு இருக்கு எமர்ஜென்சி மேம் எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் இதுதான் சார். அட்மிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. டேகர் அட்மிஷன் சொல்லியிருக்காங்களா? ஆமாம் மேம். வந்திருக்காங்களா? இந்த பேஷண்ட் வெளில ரிசப்ஷனில் இருக்காங்க. ஃபைல் எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல் என்ன? அதில் இருக்கு மேம். அது வேற ஏதாவது ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குங்களா? ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லை, எல்லாமே அதிலே இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சார் ஜஸ்ட் அண்ட் கன்ஃபர்மேஷன், பேஷண்ட் நேம் அரவிந்துங்களா? ஆமாம் மேம். Okay. அவங்க என் ஃப்ரெண்டு தான் அவர். ஓகே. அண்டர் ஆர்கே டாக்டர் அண்டரில் இம்ப்ளான்ட் ரிமூவலுக்காக வரீங்க அப்படி தானே? கரெக்டுங்களா? ஆமாம் மேம். ஓகே சார். சார் எல்லாம் சொல்லிட்டேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஓகே ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க. 8 AM நாளைக்கு மார்னிங் 8 AM வந்து அட்மிஷன் வாங்கிக்கோங்க. 9 AM சர்ஜரி ஓடிக்கு போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் எங்கள் சைடில் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். சரிங்களா? கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ப்ராசஸ் பண்ணுங்க. அவர் சாப்பிடாத இருக்காரு. ஓகே சார், கண்டிப்பாக. ப்ராசஸ். தேங்க்யூ சார். Hello, sir. Calling from 7B. Patient name Mr. Aravind sir. Implant removalக்காக வராங்க. Tomorrow morning 8 AM posted. உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு கால் பண்ணுங்க சார். என்ன டைம் சிஸ்டர் சர்ஜரி? சார் சர்ஜரி டைம் வந்து 9 AM போட்டிருக்காங்க சார். ஓகே, இப்போ ஆல்ரெடி 8 ஆயிடுச்சு. நீங்கள் ஓடிக்கு அனுப்பிச்சிடுங்க, நான் இங்கே பார்த்துக்கிறேன். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சார் அட்மிஷன் ஃபார்ம் சார், அட்மிஷன் போட்டு வந்துடுங்க. இந்தாங்க மேம், எழுதி கொடுத்து. உட்காருங்க சார், உட்காருங்க. பேஷண்டோட ஐடி ப்ரூஃப் எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்களா? எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். காஸ்ட் வைஸ் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணல? இல்லை மேம், இன்சூரன்ஸ் இருக்கு என்கிட்ட. ஓகே, என்ன இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க? ஸ்டார் ஹெல்த் இருக்கு மேம். அப்படிங்களா? ஸ்டார் ஹெல்த் வந்து 2 வீக்ஸா ரெனிவல் டைமிங்ல இருக்கு. அதுவும் இல்லாம டே கேர் ப்ரொசீஜர் வந்து உங்களுக்கு கவர் ஆகாது இன்சூரன்ஸ்ல. நீங்க அப்படி இருந்தா 2-3 days முன்னாடி கொடுத்து அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கணும். நான் போர்ட்டல்ல பார்த்தேன், எம்பாலன்ட் வந்து. பட் ஆனா நீங்க அப்ரூவல் வரதுக்கு ஈவினிங் ஆயிடும். ஸோ 24 hours ஸ்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். அப்போ ஸ்டார் ஹெல்த்ல பண்ணலாமா அது? பட் ஆனா எங்களுக்கு ரெனிவல் ப்ராசஸ்ல இருக்கிறதுனால இப்போ பண்ண முடியாது. நீங்க ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் தான் ட்ரை பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது எவ்வளோ ஆகும்னு தெரியும். சரி, நான் காஸ்ட் மட்டும் கேட்டு சொல்றேன். அவங்க வந்து ஆர்கே சார் அண்டர்ல அட்மிஷன், பேஷண்ட் நேம் அரவிந்த். ஸோ டே கேர் ப்ரொசீஜருக்காக காஸ்ட் மட்டும் கேட்குறாங்க.
சார்கிட்ட கேட்டு நான் சொல்கிறேன், ஓகேவா, எவ்வளோ ஆகும்னு. ஓகே. குட் மார்னிங் மேம். குட் மார்னிங் சார். இது மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் வந்திருக்கு. பேஷண்ட் நேம் அரவிந்த். ஸோ டே கேர் அட்மிஷன், இம்ப்ளான்ட் ரிமூவல் எவ்வளோ ஆகும் மேம் காஸ்ட்டு? நேற்றுக்கு வந்துருந்தாங்க கிளினிக்கு பேஷண்ட்டு. ஸோ வந்திருக்காங்களா பேஷண்ட் இப்போ? எஸ் மேம். ஆமாம், அவங்களுக்கு காஸ்ட் ஒரு 80,000 சொல்லிடுங்க. ஓகே. அதுக்கு பிறகு இன்சூரன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க, அது என்னன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் பேஷண்ட் அட்டனோட பேசிக்கோங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. எஸ்டிமேஷன் போகணும் மேம். லேட் ஆகுமா சார்? இல்லை நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன். ஸோ டோட்டலாக வந்துட்டு நான் சார்கிட்ட பேசியிருந்தேன். டோட்டலாக வந்துட்டு 80,000 ஆகும் சர்ஜரி, ப்ளஸ் இன்க்ளூடிங் அந்த ஸ்டே எல்லாமே சேர்த்து. டே கேர் ப்ரொசீஜர் தானே, டாக்டர் ஃபீஸு ப்ளஸ் அந்த ஓடி சார்ஜஸ், அது இல்லாமல் எக்யூப்மெண்ட்ஸு, ட்ரக்ஸ் அண்ட் கன்சியூமர்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து 80,000 கிட்ட வரும் சார், அப்ராக்சிமேட். 80. அது இன்சூரன்ஸ் இருக்குது சார், ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். இது இன்சூரன்ஸ் என்ன இன்சூரன்ஸ் சார்? ஸ்டார் ஹெல்த் சொல்லி. ஸ்டார் ஹெல்த்தா? ஆமாம். ஸோ நமக்கு இப்போ வந்துட்டு ஸ்டார் ஹெல்த் வந்து ரெனியூவல் இது வரைக்கும் ஆகலை. இன்னும் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 2 வீக்ஸ் கிட்டே ஆகும் சார். இல்லை, என் சைட் செக் பண்ணி போர்ட்டலில் காமிக்குது ஸ்டார் ஹெல்த்து. ஆமாம் காமிப்பாங்க சார், ஆனால் வந்துட்டு நமக்கு இன்டர்னலாக வந்துட்டு ரினியூவல் ஆகலை இது வரைக்குமே. நான் வேணா ஆர்கே டாக்டர் கிட்ட பேசலாமா? இல்லை, டாக்டர் கிட்ட பேசினாலும் இதுதான் சார், நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் சைடு ரினியூவல் ஆகலை இது வரைக்குமே. ஸோ இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். அதுவும் இல்லாமல் டே கேருக்கு வந்து கவர் ஆகிறது கஷ்டம் சார், நீங்கள் வேணால் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா? சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இங்கே ஃபார்ம் ஏ, ஃபார்ம் பி இருப்பாங்க சார். அதில் வந்துட்டு பி ஃபார்ம் வந்துட்டு நம்ம ஃபில் பண்ணி தந்துடுவாங்க. ஏ ஃபார்ம் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஃபில் பண்ணி அது நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம் இன்சூரன்ஸில். சரிங்க சார், பண்ணிக்கலாம், ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். எதுவும் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுங்க. ஓகே. ஒரு அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் மட்டும் ஒரு 10,000. ரூம்ஸ் ஏதாச்சும்? ரூம் என்ன மாதிரி ரூம்? சூட் ரூம் மாதிரி இருந்தால் ஓகே சார். சூட் ரூமா? சூட் ரூம் அவைலபிள் இருக்கா நமக்கு? ஓகே. சூட் ரூம் வந்துட்டு 12,000 கிட்ட வரும் சார். ஓகேங்க. ஓகே. டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் உண்டா சார்? பண்ணலாம் இது மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படியா? அதை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை. ஐ வில் க்ளோஸ் திஸ் பில் இன் திஸ் அமௌண்ட். ஓகே, நான் லாஸ்ட்டு பேசிக்கலாம் சார். சரிங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அட்மிஷன் போட்டுக்கோங்க. சரிங்க சார். ஓகே. அட்வான்ஸ் 10,000. ஓகே, அட்மிஷன் போட்டுவோம் சார். அட்வான்ஸ் நான் அப்புறமா கூட பே பண்ணிக்கிறேன் சார், லைக் டோட்டல் பில்ல பண்ணிக்கலாம்ல? இது வந்து காஷன் டெபாசிட் சார். அட்மிஷன் டைம்லேயே நம்ம ஒரு காஷன் டெபாசிட் ஒரு 10,000. பேஷண்ட் முடியாத வந்திருக்காங்க, நீங்கள் காசு டிமாண்ட் பண்ணீங்கன்னா எப்படி? சரி, ஓகே, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அட்மிஷன் போடுங்க. குட் மார்னிங். ஹலோ, சொல்லுமா அக்கா, ஒரு சூட் ரூம் வேணும்க்கா. அட்மிஷன் எடுத்து வந்திருக்காங்க ஆர்கே சரண்டரில். அப்படியா? பேஷண்ட் மேலா ஃபீமேலா? மேல் பேஷண்ட். மேல் பேஷண்ட்டா? சரி, 1706 இப்போதான் வெக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. சார், எனக்கு ஒரு ½ hour மட்டும் டைம் கொடுறேன். இல்லை, பேஷண்ட் ஆல்ரெடி பெயினாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு 20 minutes 10 minutes ரெடி பண்ணி கொடுங்க. சரிடா, நான் பார்க்குறேன். ஒரு 15 minutes மட்டும் டைம் கொடுறேன். சரி, சரிடா. என்னது மேம் இது? இது எல்லாமே அட்மிஷன் டாக்குமெண்ட்ஸு. இது சைன் பண்ணிட்டு வார்டில் கொடுக்கணும் நீங்கள். டே கேர் ப்ரொசீஜர். எனக்கு ஒரு காப்பி கிடைக்குமா அது? நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ரூம் ரெடியாக ஒரு 10 minutes ஆகும். நான் வந்து உங்களுக்கு ரெடியான அப்புறம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். நம்ம எதுவும் சாப்பிடல இன்னும். சார் வந்ததும் ஃப்ளூட் போடுவாங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் கேட்டுட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஒரு 5 சீக்கிரமா பண்ணுங்க. சரி, ஓகே. நான் தேங்க்யூ. ரூம் ரெடியாக இருக்குது. நீங்கள் 7th floor போயிடுங்க. ஓகே. நம்ம அட்மிஷன் போட்டாச்சு. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன். வாங்க, நீங்கள் ரூமில் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே. நீங்கள் ரூமில் வெயிட் பண்ணுங்க. சிஸ்டர், ஓடிக்கு மட்டும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க. டே கேரு, இம்ப்ளான்ட் ரிமூவல், ஓடிக்கு மட்டும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க. ஹலோ, குட் மார்னிங்
பிரதர் 7B போஸ்டரும் பேஷண்ட் அரவிந்த் ஸ்டடி சொல்லியிருந்தோம்ல போஸ்டர்க்காக வந்திருக்காங்க 9 போஸ்டர் அதான் இன்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு கால் பண்ணேன். ஓகே சிஸ்டர், எந்த சர்ஜன் அண்டரில் வந்திருக்காங்க சார்? டாக்டர் ஆர்கே அண்டரில். அனஸ்தட்டிஸ்ட் பார்த்துட்டாங்களா? இல்லை, ஓடிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுங்க, ஆல்ரெடி 8 o'clock ஆயிடுச்சு. ஸோ ஓடிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுங்க, அவங்க வந்து பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி ஓகே சிஸ்டர், நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிடுங்க. சர்ஜன் எந்த டைமுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னு எதனா சொன்னாங்களா? அதான் வந்த உடனே, ஏன்னா எமர்ஜென்சின்றதால வந்த உடனே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு சொன்னாங்க. பேஷண்ட் வேறு பெயினில் இருக்காங்க. ஓகே சிஸ்டர். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிடுங்க. கன்சர்ன் கிளியரன்ஸ்லாம் இருக்கா? எல்லாம் வாங்கியாச்சு பிரதர். ஓகே சிஸ்டர், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஸ்டாஃப் யாரும் இல்லையாங்க மேம்? 5 மணிக்கு டிஸ்சார்ஜ் சொல்லியிருந்தாங்க மேம். இப்போ கிளம்பலாமா? 4 o'clock ஆயிடுச்சு. பில்ஸ்லாம் ரெடியா? எல்லாமே ரெடியா இருக்கு. ஜஸ்ட் சர்ஜன் ஃபீஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணணும். நான் இப்போ எஸ்எல்எம் மட்டும் கேட்டுட்டு நான் பில்லிங் கார்டெலாம் இப்போ சென்ட் பண்ணிடுறேன். சரிங்களா? பேமெண்ட்லாம் அது பண்ணிட்டேன் மேம். அதுதான் சார், ஒரு 1 hourல நீங்க போயிடலாம். சரிங்களா? ஃப்ளைட் இருக்கு. சர்ஜன் ஃபீஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும். மற்றபடி என் சைடு எல்லாமே ரெடியா இருக்கு. சரி ஓகே. சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ சார். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ராசஸ் பண்ணு. நோ ப்ராப்ளம். முகமத், இது எனக்கு அந்த டே கேர் பேஷண்ட் பில்லிங் கார்டு சீக்கிரமா மூவ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க முகமது. சரிங்களா? ஓகே. எனக்கு சர்ஜன் ஃபீஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் மூவ் பண்ணிடுவேன். ஓகே, நீங்க பில்லிங் கார்டு ஃபர்ஸ்ட் மூவ் பண்ணிடுங்க, பில்லிங்ல நான் பேசுறேன். சரி ஓகேப்பா, தேங்க்யூப்பா. இன்னும் டிலே ஆகுமா? இல்ல சார், உங்களோட பில் ரெடியா இருக்கு. ஃபைனல் பில் செக் பண்ணிக்கோங்க. சார் 80 சொல்லிட்டு 90 போட்டிருக்கீங்க. சார் சார் அப்ராக்சிமேட்டா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே சார். ஓகேவா? நாங்கள் கிளம்பலாமா? கிளம்பலாம். நீங்கள் கேஷ் கவுண்டரில் பேமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த கிளியரன்ஸ் வந்துட்டு வார்டில் கொடுத்துட்டேன்னா நீங்கள் கிளம்பலாம். சரிங்க சார். ஓகே. ஓகேவா? சரி. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சார் இதெல்லாம் உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் சார். பில்லிங் கிளியரன்ஸ் வந்துடுச்சு, போகலாம். நான் வந்து ஐவி லைன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஐடி பேண்ட் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். பேஷண்ட்க்கு சம்மரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சார். நீங்கள் கிளம்பலாம் சார். ஃபீட்பேக் கொடுக்குறதா ஸ்கேன் பண்ணி கொடுத்துருங்க சார். மெடிசன்ஸ் எல்லாமே இதிலே வந்துடுமா? வந்துடும் சார், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் மெடிசன்ஸ். சரிங்க சார். அந்த பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் என்ன ஆச்சுது? ஸோ இஸ் எவ்ரிதிங் டன்? எஸ் சார், எவ்ரிதிங் டன். ஓகே. கிளியரன்ஸ் டன். Patient summary explained and discharge process. So everything முடிகிற மாதிரி தானே இருக்குது. ஓகே. ஸோ ஆஸ் யூ ஹவ் சீன் லைக் ஒரு ரியல் லைஃப் சினாரியோ மாதிரி இப்போ நம்ம கொடுத்துருப்போம். இங்கே என்ன லேக் ஆகுதுன்னா எம்பத்தி. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்டாஃபாக ஒர்க் பண்ணாமல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேஷண்ட் அட்டெண்டரை பார்க்கும்போது ஸோ சில சிஸ்டம் வி ஆர் லேக்கிங். அதாவது நம்ம எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் லாக் பண்ணும்போது அது வி கான்ட் டேக் தட் பிளேம். பட் ஆனால் இப்போ ஒரு லேக் நம்ம பார்த்துருப்போம். பேஷண்ட் ஒரு அட்டெண்டர் சொல்கிறாரு, என்னோட பேஷண்ட் சாப்பிடல, எனக்கு லேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லாமே நம்ம எம்பத்தைஸ் பண்ணுறது வி ஷுட். ஸோ இது எப்படி நம்ம செட் பண்ண முடியும்னா சிஸ்டம், அந்த சிஸ்டம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி ஸோ தென் ஒன்லி வி கேன் ரெக்டிஃபை இட். ஸோ இப்போ இது இவ்வளோ லேக். இப்போ இவர் வந்து சீக்கிரம் இனிஷியேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாரு, இவங்க அவங்கள்ட்ட பேசி இவங்கள்ட்ட பேசி டைம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிட்டு இருக்கு. பட் ஆனால் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்பர் சிஸ்டம், அதாவது ஒரு இட் ஷுட் பி லைக் மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச் மாதிரி, நாட் லைக் மெடிக்கல் சர்வீஸ், நாட் லைக் ஆப்ரேஷன், எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு டீமாக இதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் இட் வில் பி பெட்டர். ஸோ நம்ம எப்பவுமே ஒரு ஸ்டாஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்கறத விட ஒரு எம்பத்தைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம ஃபேமிலி அது மாதிரி வந்து எப்படி இருக்கும். இப்போ இவரே இப்போ யோசிச்சிருப்பார், இப்போ அவர் ஸ்டாஃபாக இருக்கார்ல, அட் த சேம் டைம் இப்போ இவர் வந்து இப்போ பேஷண்ட் சைடு யோசிக்கும்போது இன்னும் எவ்வளோ பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம். எனக்கு சீக்கிரம் எல்லா ப்ராசஸ் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணால் என் பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுவாங்க. ஸோ அந்த பாயிண்ட் யோசிச்சா இட் பி பெட்டர். தேங்க்யூ. This was a great performance by the entire team in a short notice, and now I'm going to present how the ideal situation should look like from the admission to the discharge. This entire process, how it can happen in 10 hours, and this can happen especially in our hospital as well, because I have been witness to this streamlined process as well. So there are certain verticals
and every vertical has a component and everyone has a responsibility which is assigned. So first comes the surgeon or a consultant who has the most important responsibility to selection of the case. Adequate case selection is most paramount for this entire process to kick in and get it executed appropriately. Along with that, consent is most important. The patient and their relatives should be aware that this is a daycare process. Anything can happen. Daycare can get transitioned into one single day admission. So we are here to reassure them, but at the same time they should also understand that it comes with some risks and they should be prepared for that. So then comes the daycare coordinator. Every hospital has a specific assigned daycare coordinator who oversees all these workflow. Then comes the most important part is the anesthesia. So anesthesia team, they see the patient, they assess the patient whether the patient is fit for undergoing daycare surgery. It should be under ASA grade 1, ASA grade 2, not more than that. And how the pain management would be, because in hospital we have all the resources to manage the pain, but what happens when the patient goes home? When the patient goes home, he doesn't have any IV, he doesn't have any catheters and everything. So the pain management when the patient goes home is most important. So that is always taken care by the anesthetist. And the nursing, again, nursing provides, most important is the checklist. They keep a track on each and every parameters which are being recorded, and they also record the recovery milestones. Then is the OT. They do the slot optimization because mostly all these daycare surgeries has to be performed in the first half of the day and not in the second half of the day. Billing and insurance and pharmacy, physiotherapy and hospital admin, they also play a key role in this execution. So for seamless execution of these protocols, there are 11 flow steps. So the first one comes with the patient identification, and these are the checklists one has to follow. ASA grade 1, grade 2 should be the patient, which is assessed and fitness given by the anesthetist. The surgery should be a predictable, it should be a short duration surgery, which would involve minimal blood loss. There should be an adequate home support for the patient, and usually the residence of the patient should be well within the radius of 10 to 15, 20 kilometers. It is mentioned here 50 kilometers, but mostly in our all metro cities with the traffic situations and all, ideally it should be less than 10 kilometers. And the patient and the attendant, the relative should be well informed what is this concept of daycare surgeries. Then comes the counseling part. So counseling, we have to explain what is the concept of this daycare, what is this same day discharge to the patient, and get a information booklet printed which has to be given to the relatives very well a week before when we designate a patient or when we earmark a patient. Then we fix the surgery date and the arrival time. We inform all the key people who are involved in admission process, nursing in charge and the OT in charge. And then there is a generation of a daycare case file. Then comes the pre-anesthesia fitness and the pre-op clearance. This also has to be done before the admission. So again, risk stratification, that is ASA grade 1, grade 2 are the patients who are fit for this concept. Standardized investigation protocol should be followed, medical optimization with the comorbid conditions, and fasting instructions should be given adequately to the patient. On the day of surgery, what happens? So these are the key people who are involved in on the day of surgery: daycare admission desk, the nursing, and the billing people. So patient comes, the identity and consent is checked, then daycare bed allocation is done, and baseline vitals and nursing checklist is conducted. Then the patient is shifted to the pre-op holding area. So who are the people responsible in this pre-op holding area? OT nursing, anesthesia team, and the surgeon himself. What are the actions to be done in this pre-op holding area? Surgical site marking, surgical checklist, consent to be checked, IV line, prophylactic medications, antibiotics, and final anesthesia clearance is taken at this point. From here, the patient goes to the operating theater.
where the OT team, anesthesia, CSSD, and biomedical engineering people, they come into the play. And then, as we mentioned, the OT is usually the first half of the day. Short-acting anesthetist, as per the anesthesia call, is taken. And pain management, which is again most important, multimodal anesthesia is preferred. Blood conservation techniques, minimal blood loss, surgical approaches also to be taken with minimal blood loss, and minimum drain or no drains. In post anesthesia or PACU, what happens is monitoring of vitals, pain score, post-op nausea, vomiting, and surgical site checking is done. So when the patient comes to the recovery area, the daycare nursing, the physiotherapy, and the dietitians are involved. They start the oral intake. Pain is controlled with oral medications along with IV as well, and mobilization is done if it is permitted. Voiding status has to be checked whether the patient has passed urine or not. When to take the decision to discharge? So this decision is taken with the help of anesthetist, the surgeon, the nursing, and the billing team. If the patient's vitals are stable, adequate pain control is there, no active bleeding, patient is ambulatory, and relatives and next of the kin are present at the time of this decision to be taken. So everything is taken into confidence, and then we initiate the discharge. So this roughly happens at 6th to 10th hour after the procedure. Then the discharge summary, which is again templated, already stored in the system, that is the information is filled, corrections are to be checked, prescription and wound care instructions are given, emergency contact number, follow-up, how to be done, how to be reachable to the patient is discussed, and billing closure is done. Again, on post-op discharge, usually the protocol is we have to do active phone call to the patient after 6 to 12 hours when the patient leaves the hospital premises. Ask the patient whether there are any red flag signs to the wound. WhatsApp helpline to be initiated, and we have to review the patient once again at 48 to 72 hours. These are the key performance indicator for admin to monitor how the performance of daycare is. First is patient satisfaction score. Second is admission to OT time, readmission within 48 hours, unplanned overnight stay rate, and OT to discharge time. So these are the key performance indicator which the the admin team can track how the success of this workflow is happening in our hospital. This we are doing to redefine the surgical surgical care delivery, and this admission to discharge, this process is a very safe, predictable, cost-effective, and patient-centric approach, and it is also scalable in majority of the institutions. We are here to develop a culture from a protocol-based system, and we try to aim to build hospitals where discharge is started immediately as the patient is getting admitted. We have to build a system where every different verticals, they function as a one unit. And we all know that workflow delays are there, but it should be bare minimum and it should not be a norm. Because we all know efficiency is not about speed, it's about predictable excellence. Thank you so much. So we already missed a quiz for 2 to 3 weeks. So this time we are going to have the quiz, and while Dr. Shubha gets ready, so anyone wants to add anything new you learned or you think you want to add here? So whenever you are either a patient or a patient attender or a friend or somebody, when you know that daycare surgery is planned, please make sure that the patient's investigations are done before admission. So that is the first thing. After that, if patient has any comorbids or anything, all the consultations should be finished as outpatient before getting it should not be postponed till the day of surgery. So if patient needs to see a cardiologist or nephrologist or physician or whatever, diabetologist, anything, all that should be finished before 1 or 2 days before the actual date of the procedure. Similarly, the patient should be seen by the anesthetist also, and the pre-anesthetic assessment should be completed, and the patient should be given a proper idea of what to expect on the day of surgery.
and only then this will work. And then, like many times we have spoken here, it is all about managing expectations. So instead of telling that, you come at 6 and then, by 7 you will be wheeled into OT, we know that it's a physical impossibility, right? So it's better to tell the patient, please come at 5 o'clock, so that even if they are late, they land up at least by 6, and even if the person at billing has just gone to brush his teeth or go to the toilet, no, it will still be done. So we have to make sure that we don't give unrealistic, timelines to the patient. 7 o'clock surgery means patient has to come to a hospital at least by 5. Only then admission process can be completed. Patient can go to ward. Then they have to have the chlorhexidine bath and so many paperwork to be signed, all that, right? And then shifting and all those things. So only thing is, in our minds, we should be very keen that there should be no delay. As far as possible, any surgery there should be no delay. Any process in the hospital there should be no delay. But when it comes to daycare, all the more we have to keep that in mind, that everything, because every 5 minutes will add, and finally when patient in the evening 5 o'clock is ready to go home, it will become 7 o'clock and they'll be very upset. Though in some other hospital they would have made them stay the night and send them only next day. But if you tell them you have to stay one day, they won't take it badly. But if you say I will send you home at 5 o'clock and you send at 6 o'clock, it becomes a big problem. So every small thing that each one of us does in this chain, is very important. Over to you, Shubha. Congratulations, Rajiv sir and team. I think just as we are paralleling the other parts of the world where we are giving advances in the healthcare, it's also essential that this daycare also is followed. And to be delivering it is not one person's effort, like Madam and Sir has emphasized. It is a teamwork. So everyone has to do their role efficiently so as to ensure that things move in time. I think let's not delay further. We have not been having the quiz. Everyone's been waiting for it. Yeah. Some questions have leaked. It's okay. It's always fun. So this quiz was prepared 2-3 weeks back. Nothing relevant to today's topic, but a lot of mixture of questions. So we can do some brainstorming today. Scan the code. Not visible. Chinnada vecha questions senjirume. Yeah. Maybe you can stand and try once. Yeah, 40 people. Okay, we are starting Madam's orders, so I can't deny. Anesthetist rules. No, she's already won carom at home. Oh, yes. Anytime. Or you just make Okay, which electrolyte abnormality is most life-threatening? Is it hyponatremia? That's the first option. It's hidden by the scanner. Hypokalemia, hypocalcemia. Everyone's answering fast. People have been, I think, preparing for the quiz. Majority gets it right. Or people have cheated. Okay, it's okay. 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 Croc. We have new names today. We'll quickly move on to the next slide. So the second question is, the most reliable indicator of adequate organ perfusion in ICU is it blood pressure, heart rate, or urine output? People can see the options in their phones also. Blood pressure, heart rate, urine output. I think it's a very basic question again. Yeah, wonderful. So majority got it right. It's urine output. It's not blood pressure. So that is why you usually prefer a uroflow in the ICU patients. Okay. Lola. Everyone's ready.
The operating frequency of harmonic scalpel is approximately, some OT question has to be there. The first option is 5 kilohertz, second is 55 kilohertz, third is 500 kilohertz. Ma'am, take a guess, ma'am. I saw your expression. Not bad, people are guessing right. 55, I think people have become very bright after the 50th session of Karkand. Good. Okay, cake. A pelvic fracture with hypotension most commonly causes death due to, first option is hemorrhage, second infection, third fat embolism. All these three complications may happen in a pelvic fracture case, but what is it which commonly leads to death? Something associated with hypotension. Yeah, okay, majority got it right again. Rajiv sir can be proud. Hemorrhage is the answer. And the thing about hemorrhage is it may be just internal hemorrhage. You may not see any external bleeding. So do not go by only external signs. A woman of reproductive age presents with acute abdominal pain and shock. Most likely, is it because of a ruptured cyst? Is it because of ectopic pregnancy? Is it because of fibroid uterus? So women of reproductive age with some acute abdominal pain and shock is there. One should always rule out an ectopic pregnancy, right? So fibroid will not cause shock in most cases. And cyst is also a benign condition. Yeah. I told to brainstorm, I can see a heart storm there. Okay. The most common parasitic cause of iron deficiency anemia. So is it the roundworm, is it hookworm, or is it enterobius? I think we should all know a little of microbiology. Iron deficiency anemia, very common in India. Parasitic infection causing it. So, right, it's hookworm. Definitely the crowd has become brighter. Okay, dengue transmission is mainly through mosquito bite, we know that. Now, is that during day, midnight, or any time? The first option is daytime. Second is midnight, or is it any time the mosquitoes like? So, everyone has voted. I assume they have got it right. Yeah, so the answer is daytime. Aedes aegypti is the vector. Okay. We have Lola, Nurti, and Kavya. Yes, the hustler. 3 more questions to go. Treatment of tuberculosis after diagnosis. What type of prevention is it? Is it going to be primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention? I think I've put questions of all subjects today, something related to preventive social medicine. So the answer is secondary prevention. So basically once tuberculosis has been diagnosed, it's going to be the treatment of the tuberculosis. So that's going to be secondary prevention only, not primary prevention. Primary prevention will include your health promotion and specific protection. That is vaccine. BCG vaccine will come under primary protection. Lola, Nurti, and Kavya still on the top. Tweeto trying to come up. Correct dose of adrenaline in cardiac arrest is it 0.1 milligram, is it 1 milligram IV, is it 5 milligram IV?
I think everyone got it right again. 1 milligram IV. Okay. Okay, last question. All are acute phase reactants except, I hope people know the meaning of acute phase reactants. I can't see the first option, I'm sorry, please see it on your phone. Second is albumin, third is fibrinogen. The option is visible in the phone, what is it? CRP. CRP. Okay, thank you. So, which is not an acute phase reactant. So, albumin is not an acute phase reactant. By acute phase reactant, we mean that those markers which increase with inflammation. So, CRP will increase, fibrinogen increases. Albumin is actually a negative phase reactant. That is, even after surgeries, you will see that when all the other inflammatory markers increase, albumin will be the one to decrease. So, we have the final scoreboard today. Yeah, Lola, Nurti and Millie. Who's Lola here? I request them to. Call the next person. Nurti, Millie. Come. Oh. They can come in 8 minutes. Come. You are Nurti, come. Come. Introduce yourself. So I'm Rajalakshmi from CTIC. Give her a big hand. Who's feeling shy for winning? Okay, come. Doesn't matter. By default, nobody else is claiming, so you have the doubt. Come. Benefit of the doubt given to you. Come. Okay. Introduce yourself. Ravana from labor ward. Labor room. Give them a big Kavya, you use your whole name for that double price. Everyone's hiding. She boldly used her name, whereas the rest of us were hiding against with aliases. Still, Kavya from MTCC. okay. So we have CKS. All intense labor. I mean, intensive care people are winning. So, what people please wake up next time. Give them one more round of applause. It's so interesting that you're making so much noise behind. Like.